Hi guys, how are you doing today? I hope you're doing great. So today I'm going to teach you about how you can talk about your daily routine. So it's me, Abeni Wujub. Stay with me. ዛሬ ስለ ሌት ተቀን ውሏችንን እንዴት ማውራት እንችላለን which is daily routine ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። So ስለ daily routineአችሁ ስታወሩ እንዴት ታወራላችሁ? Alright? Good. So መጀመሪያ የሚያስፈልጋችሁ ነገሮች አይ ነው። አይ ማለት እኔ so ከእንቅልፍ መነሳት wake up, all right? So ከእንቅልፍ እነሳለሁ በሉኝ እስኪ። I wake up. Good. So ስንት ሰዓት እንደምትነሱ መናገር ከፈለጋችሁ ደግሞ I wake up አትሉና ሰዓትን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። all right? So አሁን ለምሳሌ 3 ሰዓት የምትነሱ ከሆነ እናንተ what do you say? I wake up at 3 ትላላችሁ ማለት ነው። all right? 2 ሰዓት የምትነሱ ከሆነሳ I wake up at 2 ትላላችሁ ማለት ነው። Good job, you did a great thing, okay? This is just the beginning, okay? So we're gonna do more. So after you wake up, ምን ታደርጋላችሁ? You go to bathroom. So ወደ መታጠቢያ ክፍል ሄዳለሁ ስትሉ I go to bathroom ትላላችሁ ማለት ነው። So I go to bathroom. ከሄዳችሁ በኋላስ what do you do? I wash my face. I brush my teeth. That's great. Good. So እነዚህን ካደረጋችሁ በኋላ what do you do? ቁርሳችሁን ትበላላችሁ። alright? መብላት ምንድን ነው? eat እበላለሁ በሉኝ። I eat my breakfast since this morning ጠዋት ስለሆነ I eat my breakfast ትላላችሁ ማለት ነው። So ቁርሴን እበላለሁ እያላችሁ ነው። you got it? ከዛ after you eat your breakfast, where do you go? You go to school. ወደ ትምህርት ቤት ትሄዳላችሁ። So ወደ ትምህርት ቤት ትሄዳለሁ ስትሉ I go to school ትላላችሁ ማለት ነው። alright? ትምህርት ቤት ከሄዳችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? you learn. So እማራለሁ በሉኝ እስቲ። I learn. ከዛ ከተማራችሁ በኋላ ደግሞ ወደ ቤት ትመለሳላችሁ። ወደ ቤት መመለስ ምንድን ነው? መሄድ ምንድን ነው? go. በኋላ ምንድን ነው? back. So I go back home ትላላችሁ። I go back home. ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? የቤት ስራ ይሰጣችኋል። የቤት ስራዬን እሰራለሁ በሉኝ እስቲ። I do my homework. I do my homework. ከዛ ስራችሁን ከሰራችሁ በኋላ what do you do? መብላት I eat. What do you eat? በዛ ሰዓት ማታ ላይ dinner. So ራቴን በላለሁ በሉኝ እስቲ። I eat my dinner. Good. ከዛ after that you sleep. So አሁን ደግሞ እናደርጋለን እስካሁን ያልኳችሁ ነገሮች እስቲ ወጥ በሆነ መንገዶች እናያቸው። Okay? First, I wake up, then I go to bathroom. After that, I wash my face and I brush my teeth. And then I eat my breakfast. Finally, I go to school. ብለን በዚህ መንገድ እናሳጥረዋለን። እናንተ ደግሞ እቺን መንገድ እየተጠቀማችሁ ፕራክቲስ አድርጉት ማለት ነው። Alright? Now it's challenge time. Good. You guys ready? Challenge ላደርጋችሁ ልፈትናችሁ. Alright. So what time do you wake up? What time do you wake up? I wake up 12. I wake up 12 or I wake up at 12? I wake up at 12. Good. So what do you do after you wake up? Bathroom. I go to bathroom. So what do you do next? Say it. Good. I wash my face and I brush my teeth. Great job. Good. So after that, what do you do after that? I eat my breakfast. Kaza, what do you do after you eat your breakfast? This is a final question. Great. So I go to school. All right. So this is all about today's video. I hope you like it. And then don't forget to practice. And I hope you didn't forget to take a note. Okay? Till next time, it's me Abeni with Mark English. Mark Imnesbilal. Yes, Chilal. Bye bye.